Muthenya wa mwisho wa mweri wa Novemba tariki ni 30 na makeria mweri wa Novemba mwaka wa 2023 gikura maito ne njiraga ati giathe kia guhane gutu neriria guikarire gitege kiumemerekia ni gwirire ati wona cihanda wega mathama ne guko kumenyithia utauria buri wa tinda ukigariura gikuyu ni akiugire ati agikuyu ni toi kuhitha ndeno tutie kuhitha horo na nikiandikitwo mohoro matinda makiurura kuma kaunti na makeria turitiganite niguo toi kumathire maria matinda makihanika ni mwako wako Nduati dia thayo na gitio kineneru ni ndo nyithia otauria bururi wa Kenya watinda ugikigariura no mbere ndaya reke tombe tumukire mamwe wa maria tukuhaririirie mamwe ma maria tukuhaririirie andu angi 16 gukwa kumana na muiro wa mai urio cungiriro ni mbura iria thiete na mbere na kura utuku wa gukia umuthi. Thirikari igithii na mbere na kuheana uteithio President William Ruto gukungwira mwaka umwe kuma riria maruguririe kigina Kasla Fund guku bururi-ini. National Dialogue Committee has exemplified true nationalhood and patriotism. Kiama kia Jubilee kuhimbiria ripoti ya miario ya uiguano na uhuthiri wa mbeca kaunti-ini gwikirirwo nganja kumana na uhuthiri muru. Gaja shothe no tuteniria muruno gwo mutaburuko yura gukinyana na njira ya mwako mwenio live transmission turamemerekia kumago mushie munene wa Kenya na idofiko gwetekera kwa ni na ithwe kuri mwana wa Facebook ni @muthingi TV kuri mwana wa YouTube ni @muthingi TV wana watu tigira ndumirira kuguhe ko nituko tukimithoma turi mwana wa Amboseli Gardens mwana wa Nairobi na riu mahinda mothe twacemania nawe ujete Kariuki wa Nduati ni gukorogiteka tukianjiriria mohoro maitu na baya andu aria mareketie gukuana makiria kumana na muiro urio thiete na mbere na gucungiririo ni mbura nene ya El Nino guku bururi-ini riu ni thiete na mbere na kurugamira kana kurugamira andu 136 kurumirira ikuo igecia andu 16 rungu rwa mathaa 24 ni ripoti irekereirio ni minister kana muteithiriria kana mwandiki mukaru na makiria ministry ya ugiteri wa thiini Dagitari Raymond Molo guku na mbere na kuga ati thirikari ni igetete wega gutigirira ati andu ari othe mahutio ni uyu ni makuru magiteithika ona gukiri uguo Raymond Molo ni athiete na mbere na kuria magavana gwata atongoria manyita matiganite metikira kunyitana itemi-ini ria gutigirira ati andu aria mahutitio ni muiro wa mai ni makuru magiteithiririo maya mokite riri na ku county-ini ya Isiolo andu aria mahutitio ni muiro uyu monekanite gukorwo magiteithiririo na njira ya kana irio oro hamwe na dawa ni helicopter iria irahuthika ni biraro wa boy uratuhingurira mutaburuko witu wa mohoro na ripoti iyo. Mbura ya El Nino ni irehete ihura inene kuri ya Kenya ingi na makiria mwena wa Isiolo kuria aikari a Dadacha Basa Sericho na Gubatu magomeirwo makiria nginyagia makaga irio cia kuria oro undu umwe na indo cia mahuthiro gukiria uguo mucemanio-ini uria ugutabaneirio mwena wa Nyayo guku mucii munene wa Nairobi ni Raymond Molo augite ati barabara iria ciothe ithukangitio ni mbura kaunti-ini ya Garissa ni ithondeketwo na riu ni iratumirwo gutwarithia matura-ini akiuria a Kenya memenyerere hindi ino kwina mbura. The Elwak Road has since been repaired by the Kenya National Highways Authority engineers and is now passable. This has allowed a total of 36 truck convoys carrying various commodities including food and diesel that was stuck at Tulo to now reach its destination. Other roads affected shall be repaired once the water levels subside. We continue to urge wananchi to adhere to weather and flood alerts and take precaution so as not to risk injury or death. Oho niongereire ati angikorwo kuri na mundu uri na undu wa hinahi no ahure namba iria arikitie kuheana niguo amukire uteithio. National Disaster Operations Center can now be reached on a 24-hour basis on the number that I'm just about to read, which is 020 215 1053. Muikariri giti kiama-ini kia Jubilee Sabina Wanjiru Wachege ni oritie thirikari ya Kenya Kwanza gutigirira ni maheana namba njega cia andu aria mahatiriirio ni mbura ino na mamateithiririe kuona irio oro undu umwe na dawa nginyagia mbura ino ithire. Turahoya na gitio kinene muno
madress uhoro wa El Nino uhoro wa andũ makuĩtwo nĩ maĩ kuria gũthiĩte na matuĩka andũ acio maheo irio maheo dawa na matarĩ na ũikaro maheo ũikaro Matuĩkia gaburuka mtini Isiolo uria makiri na andũ megagĩtwo nĩ Brian na mamũkĩrĩte irio oro hamwe na dawa kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩyo kugerera rũhonge rwa KDF ũrĩa afithaa mũnene Hassan Abdullah aratarĩria. Today we are here to see of the flagging and the airlifting of relief food to our people who are affected in areas of the Dutch Bassa, Iresaboru, Sericho, and even Gubatu. Here today we are lifting food for households, which is for the Dutch Bassa. We are lifting for 626 households. For Iresaboru, we are lifting for 500 households. That is food, and for Alango, we are lifting 175. Aya gatho shimo nyamundo gwitwa boy wa maina ni undu wa ripoti yo na atire ngajire horiri kana ati no ukoro gitutumira ndumiriri yaku ugitwira iguru ya kana iguru riye muyiro wa maina uri uthiite na mbere na kwanika ituri-ini itiganite na tugakioka ati thirikari ni gukorwo ikinyitanira na honge itiganite gutigirira ati undu no wakorwo ugiteithiriria Kenya aria mahutitio na njira nene tuthi na mbere. Mwaka umwe kuma hĩndĩ ĩrĩa thirikari ya President William Ruto na makiria thirikari yothe ya Kenya Kwanza yarugũririe uheani wa Kenya maria thirikari ikinyoketie gwata akenya matiganite itemi-ini ria gukorwo magiteithika na kigina giki na tauria wa irimo wa Kimani aratariria ni ati President William Ruto ni athiite na mbere na guthinyiriria kigina giki ni kionekanite guteithia aingi gukwakiranira ati andu aria makorirwo makiamukira kigina giki ni megukorwo makiamukira kana no mathi na mbere na gukiamukira guku ngombo ciao ikionekana kuongerereka o gwakia. Mwaka muthiru tariki 30 mweri wa 11 thirikari ya Hasla ni aruguririe kigina gia Hasla Fund kuri akenya othe bururi-ini umuthi magikongwira mwaka umwe kuma riria kigina giki kiaruguririo ni munene wa bururi. Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto kuringana na darisha ndumiriri yake muthenya wa umuthi hari kigina na keda niyo moete Hasla Fund ya muigana wa shilingi bilioni 40. Out of 12 billion shillings, we have managed to lend almost 40 billion. As Kenyans pay, they borrow. As Kenyans pay, they borrow. We have been able to lend money to 19 million Kenyans. Wakenya milioni 19 wamechukua pesa ya Hasla Fund. Wakenya milioni 7.7 are active members. Wanalipa wakikopa. Wanalipa wakikopa. Watu milioni 7.7. Explain to me, where would these 7.7 million Kenyans be if we didn't have the Hasla Fund? Kwa sababu we made a deliberate decision kwamba ukikopa Hasla Fund utakuwa na akiba mandatory ya 5%. Kwa hiyo 5% sasa tuko na hazina ya shilingi bilioni 2 ambayo Wakenya wamefanya kama savings. 2 billion shillings. Now akenya milioni 1.2 aria makombete Hasla Fund makiria ya maita 5 William Ruto ne ugete ati muthenya wa rucio ni magakorwo makiamukira kigina kiria maigithitie na thirikari yake. Kesho asubuhi Wakenya milioni 1.2 will have their savings matched 2-1 by tomorrow.
Aria mararia matari thirikari-ini. Mimi nasikia watu wengi wanasema ya kwamba ati hawa mahasla wako na shida, ni watu ambao hawataki kulipa. Wengine wamepeleka huko kusema watu wengi wamekosa kulipa. Mimi nataka niwaambie the good news. If this product was what they are saying, it wouldn't be sustaining itself as I talk to you today. We have given an opportunity to people who otherwise would have been locked out forever in credit rating agencies, ama CRBs, credit rating bureaus. Muthia aihoretio ni kioneki na mwihoko Ndagitari William Ruto niugete ati miaka yukite ona nimegukorwo makiandika ibuku rigi uria mubango uyu wa Hustler Fund uhotete kwigacirithia na guteithia Akenya na njira nene. Baada ya kuweka shilingi bilioni 12, Hustler Fund haihitaji pesa ingine, inaweza kujisimamia na inaweza kujiendesha yenyewe. Gerifotera Muthingi TV geto wairimo wa Kimani. Yako ni pesa ngapi kupitia sasa? Haya ni mokomwe kuma hindiri ya kigina kia Hustler Fund gya kuliro ikirugurio ndikika we no wete besha ici no gakoro gicokia President William Ruto agitariria mokomwe kuma hindiri ya kigina giki gya kuliro ikianjia kurekererio rutume riboti ni yo tuthi uteti nene ati na kio kiama kia Jubilee ne kiugete ati ikiranyita mbaru na njira nene mendekithia maria maratamanirio ni kamiti ya wiguano na makiria rirakoretwo igicirira iguru rigie maundu matiganite ona thengia ya gukorwo gukorwo makirora mamwe ma maundu maria marahutia Wanjiku na njira nene matongoretio ni Sabina Wanjiru wa Yama ya muturire kuona ati nikio kana nikio kindu kiria githiete na mbere kuonekana arikio kirugamite gitakihinga ngendo wa Njogu ni gukinyitie mbere ya kamiti no na tuhariria riboti ino. Thutha wa mĩario ya wĩiguano gũtirigwo nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas, rĩu kĩama kĩa Jubilee kĩrĩa kĩna atongoria 38 thĩinĩ wa bunge, kũrĩa 28 nĩ ambunge, maseneta 5 na mũmbunge wa Erar. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ magire na gĩikaro na andĩki a mohoro muoroto-inĩ wa kwenda kũmenya riboti ĩrĩa ĩrarekereirio nyũmba-inĩ ya mũcemanio ya Bomas. Atongoria ya Jubilee makiuga atĩ mawakiri mao nĩ mamothomithĩtie na rĩu nĩ moĩ maũndũ marĩa mothe mararĩrĩirio Bomas na marĩa matanahutio. Kiama gitu kia Jubilee kiri na abunge ya kibururi 28 twina maseneta 5 na twathomithio wega muno ni mawakiri maitu na matwira ni maundu mariku mararĩrĩirio kuria Bomas ni maundu mariku matanarĩrĩirio kuria Bomas. Kiama giki kia Jubilee kiugete ati ni kiranyita mbaru riboti rirakorirwo ikirekererio indi maruga ati ndinahutia maundu mothe maria marandikithitie no mari na gikeno kuona ati ni maretikirikire riu makiuga marenda kuhimbiria thayu. Magitu kia Jubilee ni kiretikaniria na National Dialogue Committee ripoti iraumire ni twetikania na ripoti iria iraumire kuria Bomas na turauga for sure ndikirikite na ndinyitite maundu mothe no karia kanini kambiriirie kau ni turanyitanira nako nigetha wa mbere twambe turehe thayu bururi-ini uyu witu wa Kenya. Twaheanie maoni maitu maoni mamwe matanagwetwo ona ta maundu maigi uhoro wa mihaka uhoro wigi tugire constituency iria cikoretwo ikirwo no cieherio iria ite muturire kuna Kenya othe ni mahutitio ni kwambatira gwa thogora ucio wa muturire. Ni makinya macio ni magukinya na tondu nio me thirikari-ini ri ithuĩ no kuma encourage tumere atiriri hanyukiai na ihenya nigetha thogora wa muturire ukorwo uri mwega tondu hindi ria gukugayanio keki ya bururi wega o mundu agairwo kuringana na uingi wa andu ni tugohota gukorwo mathina makinyihanyiha hanini.
Nĩ mongereire atĩ maũndũ maingĩ marĩa marahutirio riboti ĩno nĩ marabatara mawoni ma mũingĩ kũhetũkĩra referendum, na rĩu marauga atĩ maũndũ macio nĩ megũkorwo makĩoya mahinda maingĩ na kũringana na ũrĩa maũndũ mahana rĩu, thogora wa mũtũrĩre nĩ wa bata makĩria gũkĩringithanio na kuongererwo gwa itĩ cia ũtongoria. Ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ atĩ ona tũkĩaragĩrĩria maũndũ ma kũgayana itĩ na kuna ũrĩa bũrũri ũgũikara na kũrĩa mbere, twambe twa address mathĩna marĩa twĩ namo kwa ihinda rĩrĩ. Koguo tũtige kũhũhia andũ atĩ tũrenda gũthiĩ kũrĩ andũ, na nĩ ithuĩ matũtũmire tuoe wĩigĩrĩrĩki ũcio. Mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Sabina Chege ndanaga kũhutia ũhoro wa kuongererwo gwa itĩ, kũrĩa augĩte atĩ nĩ mendekithĩtie atĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro akoragwo arĩ mũndũ ũrĩa ũrĩkoragwo arĩ namba 2 gĩthurano-inĩ kĩa president, nake mũnini wake akoragwo arĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro thĩinĩ wa bunge ya Senate, nĩguo kũnyihanyihia namba ya andũ arĩa marĩkoragwo makĩongererwo thĩinĩ wa bunge. Twĩ bata witũ mũno turauga ona tũthe kũcaria ũhoro wa itĩ icio cirarĩ ho, tũgĩte ũhoro wa leader of opposition ko tukagĩa na andũ aingĩ mũno maroka thĩinĩ wa bunge, tukauga ogo nĩ leader of opposition mũndũ ũrĩa wacindwo atuĩka namba 2 agatuĩka leader of opposition thĩinĩ wa bunge nene, nake mũnini wake deputy president agatuĩka leader of opposition thĩinĩ wa bunge ya Senate, nĩguo gwakorwo atĩ gũtirĩ na andũ aingĩ mũno marongererwo thĩinĩ wa bunge. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Na nĩ tũĩ atĩ in the near future Akenya no marĩgĩa na ihinda rĩa kũgĩa na gĩtũmi gĩa gũkena nĩ tondũ wa gũthura. Ya riboti ĩgiĩ mũrũgamo wa Jubilee, mamwe ma maũndũ marĩa makoretwo makĩhotomia na njĩra nene ũruti wa wĩra wa thirikari cia kaunti nĩ hamwe na ũhũthĩri mũru wa mbeca iria kaunti ikoragwo ikĩrekererio gũkorwo kwa mĩbango mĩũru ĩrĩa kana ĩrorereirio budget-inĩ gwata kana oro hamwe na ningĩ gũcererwo gwa kĩgĩna kuma kũrĩ thirikari nene. Ĩno nĩ riboti ĩrekereirio nĩ mũthũrimi wa budget ĩno ũrĩa oigĩrĩte ta kana ũrĩa oĩkaine ta Margaret Nyakang'o akĩaria arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mwanya ya Senate na ya kĩgĩna ĩgiĩ bunge. Ũkĩrĩ ũguo nĩ athiĩte na mbere na kuga atĩ kaunti nyingĩ nĩ cionekanĩte gũkorwo ikĩhũthĩra kĩgĩna kĩrĩa iheagwo itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩoha kana makĩoha thabarĩ nja ya bũrũri. Kaunti iria mũrĩkĩtwo na njĩra nene arĩhagwo na kaunti cia Nairobi oro hamwe na kaunti ya Turkana. Chege wa Njohi nĩakinyirie mbere ya Kuona atĩ kaunti nyingĩ nĩ cihũthĩrĩte kĩgĩna makĩria harĩ thabarĩ cia nja na thĩinĩ wa bũrũri, kaunti ya Nairobi ĩgĩtongoria harĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna thabarĩ-inĩ cia na nja, nayo kaunti ya Turkana ĩkĩhũthĩra kĩgĩna makĩria harĩ thabarĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ. Mwaka-inĩ wa 2022 2023, mwaka-inĩ wa kĩgĩna wa 2022 2023, kũrĩa ciagathĩkĩirwo birioni 15.4 thabarĩ-inĩ icio. Expenditure on foreign travel per county was, the total was 15.4 billion Kenya shillings and 2.28 billion for domestic and foreign travel respectively. And we have figure 7 and 8. Figure 7 gives us the domestic travel expenditure. And we have Mandera at the other end of the scale. In terms of foreign travel, we have Nairobi County leading, and we have, on the other end of the scale, we have Homa Bay with the lowest in terms of foreign travel. Kũringana na mũthũrimi wa bajeti gũkũ bũrũri-inĩ Margaret Nyakang'o akĩaria rĩ mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ bajeti, oho nĩ atarĩirie atĩ thĩna ũngĩ ũgũmĩire kaunti nĩ mĩbango mĩũru ya bajeti ciao, kuona atĩ kaunti nyingĩ nĩ cihũthĩrĩte kĩgĩna makĩria ma kĩrĩa ciagathĩkĩirwo na imwe ikĩhũthĩra kĩgĩna kĩnini kũringana na ũrĩa cierĩgĩrĩirwo. Kaunti ya Kiambu na Gĩthii cigĩtongoria harĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna maũndũ-inĩ mao. And we noticed that 34 counties breached the 35% ceiling out of the 47.
Hihi mathire maingĩ marĩa magomagira thirikari cia kaunti maumanaga naku? The counties then exaggerate what they expect as revenues so that the budget is approved with those figures so that they can commit without any intention of paying, if you ask me. Makiria gucererwo gwa kigina kiu kuma kuri thirikari nene ni thina ungi kuona mwaka-ini wa kigina wa 2022-2023 kaunti ciamukirire gicunjĩ kia 47.9 mĩeri-inĩ ya mbere mũgwanja ya mwaka ũcio, icio ingĩ gicunjĩ kia 53.1 makiamukira mĩeri-inĩ ya mũico 3. Financial year 22-23 were all received what was the pattern, and we found out that for 9 months to March 2023, the counties had received months of the year. Riu muthurimi wa budget Margaret Nyakango ni endekithĩtie watho wa kũramata kĩgĩna kĩa mũingĩ ũthũrimwo nĩguo ũheane ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩa kũrekererio gwa kĩgĩna kĩu na makĩria kĩũria maseneta kũigĩrĩrĩka makĩria harĩ ũthũrimi wa kĩgĩna kaunti-inĩ nĩguo kũhukia kaimana mathĩna macio. And we are saying that the PFM Act of 2012 should be amended to provide for the period when parliaments and the county assemblies can discuss the control of budget recommendations. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Haya, rĩu tumĩka kana tume riboti-inĩ ĩyo tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu, na nĩ atĩ bamĩrĩ ĩmwe kuma kaunti-inĩ ĩyo rĩu nĩ ĩrĩkĩtie kũria ni abetie kugomerwo na thina kana ni abetie kugomerwo ni thina wa meciria. Kuringana na family ino ni tarĩirie ati mwanake ucio akorirwo akigwatira maxima kana 371 na kuri mwanake ucio augite ati uyu ni undu ucungiriirie kana maya matiari merirĩria kana matanya make, undu uri ucungiriirie mwana uyu gukorwo akigia na thina wa meciria. Nyina wa mwanake uyu riu ni atarĩirie ruo ruria akoretwo akigerera kuma hindi ĩrĩa kanju ino ya kurekereria kigeranio yakorirwo igitamania riboti ino akihoya uthuthuria bara nginya ukorwo gitabanio. Mundu uikaine ta Jerry wa Ndung'u ni aratarĩria. Bodi nene ya kigeranio gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩa ina wĩigĩrĩrĩki wa maumĩrĩra ma kigeranio gĩa KCPE nĩ ũrĩtio gũkorwo ĩkĩrora wega maumĩrĩra ma mwanake ũmwe mwena wa Embu ũrĩa nĩ Frank Maina ararĩ na maxima 371 yareganĩte na maumĩrĩra macio akiuga ti ũrĩa arerĩgĩrĩire. Those are the kind of questions that came to my mind. Family no ya Julius Kang'ethe ni ũrĩtie bodi ĩno gũcokera maumĩrĩra ma mwana wao kuona atĩ nĩ akoretwo na mũrimũ wa meciria kumana na maumĩrĩra marĩa amũkĩrire na aciari ake magĩkorwo akũmũtwara thibitarĩ-inĩ ya ũtarani. No tũkĩhoya thirikari na manama ĩhote gũtũrorera marks ici ĩrore na ritho rĩa tha arĩa makoraine na ũhoro ũcio macokere. Nĩ tũtũmĩte marũa kũu ũguo, marũa macio marorwo wega kĩrĩa tũkoretwo tukiuga kĩroro tondũ hena marks icio auga cia science cia social studies na CRE na cia gĩthũngũ cia mathabu. At the end of the day tukona marks ici no ikorwo itarĩ ciake. Akĩaria na maumĩrĩra make akiuga ni akoragwo akimwira akorwo wa gwĩtĩkĩra maumĩrĩra make no akaregana na ũndũ ũcio. Kumanagia na kahinda kau na ĩkoretwo ikarĩte arĩ mũrwaru na atekwaria na mũndũ akehingĩra nyũmba na twakĩona nĩ ũgwati mũnene no akorwo nginya agĩciria kwĩka kaũndũ koru na kwĩruta muoyo. Masi wa Mbũi ũrĩa nĩ nyina wa Frank augĩte atĩ Frank akoretwo akĩhingĩra nyũmba-inĩ yake nĩ aramahete mũkana wa gũkorwo akĩgũthithia ngari barabara-inĩ akiuga ũndũ ũyũ nĩ mũritũhĩire kuona atĩ ndangĩhota nginya gũthiĩ wĩra. Nĩndokire ngĩkora arĩrĩte mũno ndageria kũmwarĩria akĩaga kũnjigua
akĩnjĩra wona no athiĩ akeyũrage tondũ nĩ araigua ta atũma family yake ta atũma rĩtwa rĩa family rĩthiĩ thĩ tondũ aya angĩ ake nĩguo korwo na thayũ. Frank akoretwo agĩka wega igeranio-inĩ ingĩ na akagĩa na nganja harĩ maumĩrĩra maya. I would like NEC to review my results and the results of other peoples in Kenya who did not get the mark they expected. Ũndũ ũyũ ũkĩte thutha wa mĩena ĩtiganĩte hamwe na amemba mbunge gũkorwo makĩenda ũthuthuria kũrĩ maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE kĩa mwaka ũyũ. Not that they could not have gotten it, but it was just very unexpected. From everybody expected higher from these people, but they got lower. So I would like them to review the results, because even the people who they are going to send to high school, they might surprise them when we do KCSE. Ngiribotera Muthingi TV, njĩtagwo Jerry Wadongo. Haya, nĩ riboti njega ya mũndũ gwĩtwo ti Jerry Wadongo. Riboti makĩria. Gĩbindi nĩ mũrĩmi mũramati na niĩ Njoroge, na hĩndĩ ciothe ngwĩraga njũkaga gũgũbundithia maũndũ megiĩ na ũrĩmi. Na taririkana tũragũbundithia ũrĩmi wa mbembe, tũgabundithia ũigi wa ng'ombe, ũigi wa ngũkũ, ũigi wa mbũri na maũndũ mothe mahana ũrĩmi. Hĩndĩ ciothe mũngĩkenda kũruta ũrĩmi kana kũruta wĩra wa ũrĩmi ũrĩa ũrakũrehera mbeca, ririkanaga gũtirĩ mũndũ ũngĩ Kenya ng'ima thaa 8 Jumamothi thaa 8 thĩinĩ wa Mũthingi TV. Wĩthomere, wĩonere na ũhĩge na ũrĩmi. Ririkanaga gĩbindi nĩ kĩ? Mũrĩmi mũramati. Gĩtagwo Paul mũnene Kariuki, nĩ thakaga tatu atatu na nĩ niĩ mũhotani wa Michael V, na nĩ ndahotana. Nĩ ngwenda andũ a Ong'ata mathakage tatu atatu 150 akaunti agekĩra namba 3, amount agekĩra ciringi 100. Nĩtũcokereria ngatho cia mwanya mwĩrĩrĩ wakwa nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra hamwe na ithuĩ gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV. Tũkũmemerekeria marĩa marĩ kuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩ kuo na makĩria kana riboti iria irĩ kuo thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩ kuo ya mohoro. Tũthiĩ na mbere nĩ atĩ
yari mweta indo iria cigukorwo kana cikineanwo kuri aigithia kiumbe itemine cia kana itemine ria cio gukorwo ikiramatwo na njira itiganite. Akiaria ri mbere ya bunge muthenya wa umuthi, Njeri oho ni amenereirie na njira nene micemanio iria ikoretwo igitabanio na makiria kaunti-ini ya Nyeri, akiuga ati micemanio ndibatiĩ gukorwo igitabanio kuona ati ni mugaru na uria mandikanire na ningi micemanio yothe ya kaunti iyo ni ukorwo igitabanĩrio mwena wa Wang'ũrũ guko ni kaunti-ini ya Kirinyaga. Chege wa Njohi ni aratariria. Mũmbunge mutumia wa kaunti ya Kirinyaga Njeri Maina ni areganite na kumenereria itua ria thirikari ria kwendia githii kia mucere gia moya kaunti-ini ya Kirinyaga kuri aigithia kiumbe. I want to make myself clear and say that they can sell anything else but not Mwea rice mill, Honorable Speaker, because and I want to promise the people of Mwea that I will continue pushing and aggravating for the issues on this, Honorable Speaker. Honorable Speaker. Akiaria bunge-ini ya bururi muthenya wa umuthi, Njeri augite ati ikinya ria thirikari kwendia githii kiu irongoreirie kuhotomia arimi aria magunikaga na urimi wa mucere kaunti-ini ya Kirinyaga, na uguo ni mugaru na muoroto wa thirikari ya Kenya Kwanza wa gukuria irio makiria bururi-ini hamwe na kurumbuya miturire ya arimi anini. Thirikari ya Kenya Kwanza ni kinyithitie wigiririku kana food security Kenya ngima, na tutingikorwo ni turariria maundu ma food security na turenda kwendia state corporations iria irutaga kana iria cikonie wira wa urimi kana agriculture. Oho Njeri Maina ni amenereirie wa mucere wa Kirinyaga kaguikia mugambo wake kuona ati kaunti ya Nyeri ndiri arimi a mucere. Ndamera gutingikorwo ati public participation kana mawoni ma arimi ma Mwea magathi ati gutwaro mwena wa Nyeri, na kuria kurimagirwo mucere ni Mwea ti Nyeri, na ni twarikanira ati public participation iko Wang'ũrũ DCC grounds kuria mwena wa Mwea, getha arimi ma Mwea mere thirikari ati nima uria maugite matirenda Mwea rice mill yendio kana heano to any private entity. Riu Njeri Maina ni aranire kurugama na muingi wa kaunti ya Kirinyaga nginyagia mone kihoto kiao kuona ati ucio niguo uigiririki wake, na makiria kiuga ati ni aritia na ministry ya KIGINA guku bururi-ini hamwe na bunge ya bururi niguo kurugamia ndeto iyo. Na ithuĩ ta representatives ma guku bunge no nginya twahakikishe ati hindi ria maundu maya marathi na mbere bunge ni turonekana kumatetera nĩũndũ nĩmo matu Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Haya, thengiũ mũno mũndũ ũgwĩtwo Chege wa Njohi. Nĩ riboti yo Akenya ikĩro ngũrani nĩ mathiĩte na mbere na kuonania kũiganĩra kwao na makĩria kumanagia na itua rĩrĩa rĩratuirwo nĩ igoti igũrũ rĩgiĩ magoti marĩa mekĩrĩirwo andũ arĩa mararengagwo mĩcara yao igũrũ rĩgiĩ magoti ma nyũmba. Kaunti-inĩ ya Embu aikari nĩ monekanĩte gũtũgĩrio ndĩũ na njĩra nene, rĩu makĩũria thirikari ĩtĩkĩre gũtigĩrĩra nĩ yakinyanĩria ũndũ ũyũ amu uge wa igoti nĩguo uge wa Mũkenya. Oho nĩ mathiĩte na mbere na kuga atĩ thengia ya macio ngarama nene ya mũtũrĩre nĩ ĩrĩa yonekanĩte gũthiĩ na mbere na kwambatĩra nĩ mamwe ma maũndũ marĩa magwo nĩ gũkorwo makĩrorwo na kinyi itemi-inĩ rĩa Mũkenya wa kawaida gũkorwo agĩteithĩka nĩ amu maciĩranĩro kĩheri nĩ ciakorirwo ikĩranĩrwo na makĩria hingo ya kambĩ achana na hiyo maneno ya housing levy, sababu kitu ya kwanza koti ilisema kwamba hiyo project ina target only a specific group of people ambao ni employed. Kama mimi mwenye sija employed na serikali sitaweza kulipa hiyo housing levy. Mimi nakaa Embu, naishi Embu. Maoni yangu ni hii: mambo ya nyumba kuchengwa, watu wakatwe ushuru. Sisi tunasema please atuonee huruma, watu wasikatwe ushuru sababu ya manyumba.
kwa sababu kila mtu amejenga kwao. Kana kwamba mradi huu na ushuru hii ya kujenga nyumba haikukuwa na mwelekeo mzuri, ndiposa mahakama imesaidia kwa Kenya kusema kwamba hapakuwa na ushauri wa kutosha, ilikuwa inaegemea upande mwingine, imeweza kuhujumu watu wengine, hasa wale ambao ni wafanyikazi kirasmi wa serikali. Ile jambo ya watu kukatwa pesa ya nyumba ambayo ilikuwa imepitishwa bila wananchi kuhusishwa ama kufanyiwa public participation, ili tuseme tungetaka aje kama wananchi. So vile imesimamishwa, mimi naona ni vyema hivyo, na kama itakuja kuwekwa tena, wananchi waulizwe kwanza ndio wakuwe part and parcel wa kusema vile wanataka hiyo mambo iendelee. Kuna watu wengine ambao wana retire maybe after 2 years 3 years. Serikali haina ile plan yao wataweza kubenefit na hii mpango ambao wameweza kuleta. Kama maoni yangu ni kwamba hii housing levy itupiliwe mbali na serikali itafute tax kwa njia nyingine. Ile koti ilisimamisha, nimefurahi mimi kama mkaaji wa Embu. Nafikiri hata wafanyikazi wenye wanafanya kazi kwa maofisi, hata sisi watu ya jua kali, hata wamefurahi sana. Na koti isimame na kama kuna viwete, kuna vipofu. Mahali pale kiwete atapata hiyo nyumba, kipofu atapata hiyo nyumba, ama ni kuweka tu ati hiyo ni nyumba ikatwe ushuru, na si vizuri watu kukatwa nini ushuru wa manyumba. Na mimi mwenyewe kama wakili katika taifa hili letu la Kenya, ningemliwaza awachane na mradi huu, kwa sababu inaendelea kurundika ushuru kwa Wakenya ambao tayari wame Haya, kwa miaka mĩingĩ rũrĩrĩ rwa Amathai rũĩkaine na njĩra nene gũtirika mathomo ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie gavana wa kaunti ĩno Joseph Ole Lenku kũhingũra mũbango wa County Integrated Development Plan na rĩtwa rĩngĩ CIDP rũrĩa rũgũteithĩrĩria gũcokia ciana nyingĩ mathomo-inĩ. Kũringana na gavana ũyũ nĩatarĩirie atĩ arutwo aya nĩmegũkorwo makĩamũkĩra scholarships iria ikũmateithia gũkinyanĩria cioneki ciao. Rĩu agĩthiĩ na mbere na wĩkĩrĩtana rĩa Akenya gwata arĩa marĩ mwena ũcio wa not accepting modern education, thinking it's a white man's way of life. And therefore, equitable access to quality education is of significant interest to us as a county government. As one of the critical areas that really will bring the much needed relief in supporting not just the current families, but also building into the future. I wish therefore to highlight that as a county government, we are working in partnership with global partners to see possibilities of global scholarship, but also we are going to allocate significant resources from our own kitty towards bursary to enable many people access education. And get the best possible education. Other key transformative programs towards a universal health coverage for the country. In healthcare, therefore, we wish to purpose to ensure health financing, social insurance, health commodity security, integrated health management information system, primary healthcare interventions fully rolled out in line with our national agenda. Institutional support with a focus on enhancing ICT, public finance management, public administration, as well as human promotive health, as opposed to creative health that has proved very difficult to achieve in universal health through that route. The emphasis there addressing issues of public health, because in so doing we reduce the cost of curative health on the other side,
and work towards a healthy community, recognizing if health is lost, everything else is lost. Matters education. Harimu aria matanyitwo gukorwo riu makioerera ciana cia JSS ni makorirwo makirorongana kuria kaunti-ini ya Bungoma magitetia na njira nene wabici ya ruhonge rwa Teacher Service Commission riratabania wandikithania uyo kuringana no ni matariria ati kuri na guthutũkania munene uri urathie na mbere uko makiuga ati aingi ao ni makinyanirie ikiro iria ciagiriire no magakorwo makihingiririo nja kuona ati muthutũkanio uyu nduramareka riu gukire uguo ni mathiite na mbere na kuga ati thirikari ingiaga kuingirira undu uyu ni megwikora haceke kuona ati aingi megutigwo matari na mawira. Tumeumia sana ya kutosha. Mimi nikiwa hapa ma 2016 graduate. Watoto siku hizi wajuzi tu 2022 graduates wanapata letters za PNB being dished up by the MPs wanaopatia wale ambao karibu nao. Sisi wengine tunabaki tukilia. We are not sons and daughters of lesser gods. Sisi pia tuna demand kwamba the government must and it must confirm us. Nobody here, hawa Bungoma tumekataa ku renew, we can't renew. They must just confirm us. Yes. Number 2, we can't work in such an environment ila primary. Hiyo nayo tumekataa. Hapo sio mahali ambapo walimu wa degree wanafaa kukaa. Huko tumekataa. We cannot, hatuwezi kubali watoto wetu wakuwe wasted. Hawezi tumiwa kama control experiment. Hiyo tumekataa. Watoto wapelekwe, let the pretend about it. We want our Secretary General Akelo Misori to take it up and to present ili waone mambo yetu inatuhusu Bungoma kama JSS, that we have failed and nothing is working out. So hiyo ndio maneno yangu kama mwenyekiti wa walimu Bungoma, na kwa wazazi wa Bungoma nawaambia kwamba mchunge watoto wetu. Tumerelease watoto kwa likizo. 77 days is not a small amount of time. Mchunge watoto Bungoma, we are in the news for all the wrong reasons. Tusikue na mimba za mapema. Kitu ya pili ningependa kuambia serikali wajue kwamba hii kitu ya JSS kukaa kwa primary school imeshindikana. There is no infrastructure in primary school to accommodate the practical laboratories and ICT rooms. So we want our, and as such, the government wasted a lot of resources building classes in secondary schools. Yes. To accommodate JSS students. Haya, rĩu tukiuma riboti-inĩ ĩyo tũthiĩ na mbere nĩ atĩ makĩria ya mita 442 na mita cia thitima gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Machakos cigathĩkĩtwo mũgarũ na watho na makĩria ũrĩa ũkoragwo ũrekereirio nĩ kambuni ya ũnyagia wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ Kenya Power. Ũhoro ũyũ ũrĩkĩtie kũhithĩrwo nĩ minista wa kana kĩanĩrĩria na andĩki a mohoro, minista wa mũgũnda mwena ũcio na ũrĩa ũĩkaine ta Nathaniel Ng'ang'ano ũrĩkĩtie kũhithĩrwo ũndũ ũyũ akiuga atĩ nĩ arĩkĩtie kwaranĩria na kambuni ya ũnyagia wa thitima ya Kenya Power gũtigĩrĩra atĩ nĩ atabania mũngũrũrio wa gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa othe mekĩte njĩra ĩno kana mekĩrĩte thitima mũgarũ na watho nĩ makorwo by Kenya Power and Lighting Company. We had an outstanding debt of from 820 account numbers. As of 30th of July 2023, we had an outstanding bill of 95 million. Out of these, 303 meters were physically verified with a debt of about 65 million. And 437 account meters were not verified with a debt of about 29 million. Some meter numbers were noted to have been stolen, like one that had been stolen in Tala Bus Park, which was reported an OB number 21/15/11/2022.
The meter number is 607 674 72. But people benefiting themselves, and the charges are being levied on the county government of Machakos. We have other meters that had been charged or billed on us in Machakos sub-county that were found to be faulty, with an outstanding bill of about 600,000. Some meters billed by Kenya Power to the county government of Machakos were also being used by other entities, some by police posts, others by police stations, and others were even being used by some law courts within the county government of Machakos. So written to national government agencies that are involved in undertaking the power connections like REREC, issued under the name of the county government, but there is no concurrence with this office. So that going forward, anybody who is applying for power for any county government project must get concurrence from this department. We are also appealing to the public to give us information on stolen meters. We have realized that so many of our meters have been stolen and are in private use, but the bills are levied on the county government. We are appealing to our good citizens out there. Give information to our village administrators, our ward administrators, our officers on ground about anybody that is in your knowledge who is using meters that belong to the county government. But we have not been able to locate exactly where they are being used. So we have urged Kenya Power to also immediately stop, disconnect or disable those meters and stop levying charges on us. Thank you, God bless you. Thank you for your patience. Pole tumeweka sana. Counties, and Laikipia is one of them. So we are hoping to give back, give them food that can sustain them as we try and see how we can mitigate the drought. Tunashukuru Loto kwa sababu si chakula peke yake wametuletea. Pia wamekumbuka ile kitu inafanya tupate hili janga la mvua kukosa, ni pia tumekosa miti. Kwa hivyo wanaachia watu wetu miti, watu wetu wakipanda miti tutaweza kuvuruta mvua na watu wetu wataweza kupata mvua, wapande chakula na mwishowe tupate kulisha familia zetu. Every time you play Lotto, 25% goes to the Lotto Foundation, which supports our fellow Kenyans through various causes. Thank you for your help. Together, we are changing lives.
Haya, tugire kuri haro-ini na nete na kio kiama kiria kiramataga Tika ishishi gutagatho na njira kuona ati ni bitika 68 na o bitika igiri no cirite iritagathagwo o kiumia. PS State Department for Broadcasting. Soccer is among the top sports in the world. In fact, I would say it's a movement. Many people will go to any length just to catch their favorite teams battling it out. And that is why KBC is striving to make it easier for our audience to follow the action live from their own comfort. In the last 2 years, we have continued to reignite, reinvent, and improve our programming at KBC to keep up with the changing trends in broadcasting. This, I must admit, has not been easy due to various market dynamics, but we have achieved key targets and made content, but also informative, educative, entertaining content as well. The deal we have signed is $750,000 for free to air and $500,000 for radio. So all KBC radios, vernacular, English, na Kiswahili, they will be free to commentate, to have highlights, to discuss, to comment, all radios. And that, now this deal will give every Premier League club 10 million shillings per year. 10 million shillings is a record, has never been done. This combination of the deal, the KBC deal and the Azam deal has allowed us to get to and I want to thank everybody that has done this to make sure that happens. More than that is that we'll be able also to help our Women Premier League to pay for referees for them. They've been struggling. And also our NSL referees will be paid from this kitty. So, kazi kwenu mjitume. If you finish number 2, it will mean a little more than if you finish number 11. We have worked out that formula. But I'm also happy that from this package, we can guarantee referees, the referees will be paid. And referees will be paid from this package for the Premier League, for the Women Premier League, and the Nationwide League. All the referees in that ecosystem. We hope that this can the discussions for the Women League, the Women Premier League. We will be able to work out a package for the Women Premier League. I want the Women Premier League both on TV, on live TV, and also monetized in similar manner that we are doing. Behind them, we've got the PS State Department for Broadcasting and Telecommunication. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda. Asante sana KBC, Haya, na muthimete na cio garagara cia Europa League mothe ni gukorwo ikinyithithio thinga yaro-ini itiganite kuona ati maundu megũkorwo mahana ta ũũ. Timu ya Atlanta mekugucania na timu ya Sporting huko na Liverpool, marorani na timu ya Lask huko na Servette mekuona na timu ya Roma. Director. Umesahau kusema wewe kijana. Haraka unajua na
Haya, mwiroreri wa Muthingi TV gatho shemwanya ni nyothe mokoro mugitorana na ni na makiria mutaburuko-ini witu wa muthenya wa umuthi akojiriria hindi ya shikihandire wega thaa 7 nginyanagia na mathaa maya na hwaini wakirikia kuingira ni hu niho gukogikira gaturumu mohoro maitu gatho cia mwanya kuri andu ari othe makinyaniria undu uyu matongoretio ni andikitwo ya mohoro kuma county na rĩa tũkorwo tũgĩtwarana nao ngatho cia mwanya wona Ngai agĩtũkinyanĩria nĩ tũgagĩcemania ro mĩtambo-inĩ ino ya Muthingi TV gũkwendithĩria ũtukũ mwega. Mwandĩki ũmwe wa mabuku na ũrĩa ũĩkaine ta MK Njiri nĩ atwĩraga kana nĩ akoragwo agĩtwĩra kaingĩ ndũkanetĩkĩre kũmena mũndũ nĩ ũndũ wa thĩna. Mũthĩna ndũtũragwo na thĩna ndũrimĩri. Ningĩ rũciũ rwa mũndũ rũkĩrĩ moko-inĩ ma Ngai. Koguo wega guikara ugikaga wega kuona ati wona weka wega niwe weika wona weka uru no we weika viona uma director wako muthenya wa umuthi nake Robert akiuma muha kana ni ukiuma mundu uria ukiuma kindu gitagwo graphics timu yothe iri yothe yakinyaniria mutaburuko uyu gatho cia mwanya wa boy wa njao niwe muhaririria wa mohoro maya ni twacemania nawe na ujite Kariuki wa Nduati ni gukorwo ngiteka Ngai njega. Shalom.